자, 오늘부터 저와 함께 우리 영어 성경을 같이 읽어보겠습니다. 우리가 성경을 읽으면 하나님을 알게 되고, 하나님을 알게 되면 하나님을 제대로 믿게 됩니다. 자, 오늘부터 우리 창세기 1장, In the beginning, 태초에 God created the heavens and the earth. 하나님은 천지를 창조하시고, and now the earth was formless and empty. 그렇지만 땅은 혼돈하고 공허하여 어떤 아무 form이 없었습니다. Formless, without form. Darkness was over the surface of the deep. 그리고 이 흑암이 있었고, and the Spirit of God was hovering over the waters. 하나님의 신이 hovering 하다는 말은 어떤 잠자리가 이렇게 나뭇가지에 앉기 전에 뭔가를 찾기 위해서 그냥 지켜보는 상태를 얘기합니다. hovering. Helicopter hovers. Dragonflies hover. 그래서 하나님이 창조하시고 after God created the world, the Spirit of God was hovering over the water. 하나님의 신이 운행하고 있었다고 했습니다. 그렇죠? 예. And then something happened. 뭔가가 있었기 때문에 God said, when God saw something, He said, let there be light. 예. 빛이 있어라. 빛아, 있어라. 예. And there was light. 그랬더니 빛이 있었습니다. And God saw that the light was good. 그런데 하나님이 보시니까 이 빛은 good라고, God saw that the light was good, right? And 여기서 그냥 한국말로는 하나님이 보시기에 좋았더라. 예. 보기에 좋았더라. It was good to behold. It was good to see. 예. And 근데 영어로 보면 God saw that the light was good. It's simply 여기서부터 이제 good and evil에 대한 개념이 나오기 시작합니다. 그렇죠? The first time the word good appears in the Bible, right? God saw that the light was good. 좋다. 예. 보시기에 좋았다보다는 좋다. 하나님이 딱 보니까 좋다. And it was good. 예? 그런 의미에 더 가깝습니다. Good. 하나님 보시니까 it was good. 예. 그게 무엇이냐면 하나님이 뜻했던 바와 똑같다는 것이다. It means that it's the same as what God had intended, right? So before God created, He had certain ideas about what He wanted. 하나님이 창조하기 전에 하나님께서 원하시는 것들이 있었습니다. 그 뜻이요, 뜻. 근데 when it was exactly according to what He had wanted, 하나님께서 원하시는 그대로 됐을 때, then God said, good. And if it didn't work out the way God wanted, 하나님이 원하시는 대로 안 됐다면, He would say, it's bad. 그쵸? 그래서 성경에 보면 하나님은 모든 것을, so God, in the Bible, God separates everything into two categories. 두 가지 종류로 나누시는데, first is good, 하나는 good. The other is bad or evil. 하나님의 뜻대로 됐으면 good. If it worked out according to God's will, then good. 하나님의 뜻대로 안 됐다면, when it didn't work out according to God's will, then He said evil. 악이라고 그랬습니다. 그쵸? 그래서 하나님이 창조하실 때마다, every time God creates, He says, and it was good. 하나님이 보시니까 좋았더라. 보시기에 좋았더라 보다는 하나님이 보시니까 좋았더라. And then He separated the light from the darkness. 하나님이 God separate the light from the darkness. 빛과 어둠을 나누시고, 그리고 하나님은 이 빛에게 이름을 줬습니다. God gave the light a name. And that name, God called the light day, and the darkness He called night. And there was, and then, after He done everything, right? And after He said, wow, this is good. I will call this light. And then I will call that the night. And then and then there was morning. 그 이후로 there was morning, there was evening, and there was morning the first day. 그 다음에 밤이 있고 아침이 있으니 첫째 날이니라. 여러분들 여태까지 이해하셨죠? You understood everything thus far, right? There was evening, there was morning. 밤이 있었고 낮이 있었고 아침이 있었고 first day, 첫째 날이나 or day one. 첫째, first day, second day, third day 그런 개념보다는 it is day one, day two, day three, day four. Right?
And God said. 그리고 나서 이 두 번째 날, on the second day, right? God said, let there be an expanse between the waters to separate water from water. 예. 뭔가를 나누셨습니다. 그렇죠? He separated the water from water, right? By creating an expanse. 예. So God made the expanse, right? 하나님은 이 물과 물을 나누시고 그 안에 어떤 궁창을 두셨습니다. God called the expanse, verse 8. God called the expanse sky, and there was evening, and there was morning, the second day. 그리고 하나님은 그래서 그 하늘을 하늘이라 부르시고, that's it. That's the second day's work. And then he said, there was evening, there was morning, 밤이 되고 아침이 되니 두 번째 날이니라. And God said, verse 9, 아홉 번째 구절에, let the water under the sky be gathered to one place. 딱 하늘 밑에 있는 물들이 한쪽으로 다 모이게 하라. And he called the waters the seas. 이것을 바다라고 부르셨습니다. And God saw that it was good. Again, 그쵸? 하나님 보시기에 좋았더라. 하나님이 보니까, it was good. 좋았더라. 그리고 나서 하나님은 그 다음 단계로, and then God goes to the next level. God said, let the land produce vegetation. 이 땅에 풀과 어떤 vegetation, 그쵸? 이 식물이 자라나게 하라는 얘기죠, 그쵸? Then God said, let the land produce vegetation. 어떤 종류? What kind of stuff? Seed-bearing plants, 그쵸? 씨를 가진 식물들, and trees on the land that bear fruit. 그리고 열매를 맺는 나무들, with seed in it. 열매 안에 씨가 있는 그런 나무들. According to their various kinds. 그러니까 각 종류대로 되라. 그랬습니다. And it was so. 그랬더니 그렇게 됐습니다. 와, 그쵸? 하나님은 여태까지 everything is going well so far. 하나님이 God said, let there be light, and there was light. God said, let there be an expanse to separate the waters, and there was. And then God said, let the waters gather together, and it was. And then he said, let the land produce vegetation. 식물이 낳게 하라. And everything worked out according to what God wanted. 그래서 하나님이 원하시는 대로 다 됐습니다. And then God saw that it was good. 그러니까 하나님 보니까 와, 좋다. It's good. It's good. 그거는 하나님의 뜻대로 됐다는 것입니다. It means that it happened according to God's will, whatever God wanted. 그래서 성경을 쭉 보다 보면 그런 구절이 많이 있습니다. There are a lot of verses in the Bible where God says, right? 예를 들어서 이사야서 65장 같은 데를 보면 하나님이 내가 새 하늘과 새 땅을 창조하리라. God says in Isaiah 65, for example, that I will create new heaven and new earth. 근데 이 새 하늘과 새 땅에는 이런 일이 있을 것이고 이런 일이 있을 것이고 God says in the new heaven and new earth such and such things will happen. And then he said 그 결정적인 게 뭐냐면 I will take delight in my people. 내가 나의 사람들로 인해서 기쁨을 얻으리라. So God is looking for joy and delight. 하나님의 창조한 것에서 기쁨을 얻기를 원하시는 걸 알 수 있습니다. 그렇죠? We can know that God wants to derive joy from the things that He has created, right? And so 이 하나님의 어떤 마음, the heart of God, is similar to the heart of human beings. 이 인간의 마음과 같습니다, 그렇죠? 우리가 만든 것에서 기쁨을 얻기를 원합니다. 그리고 우리가 만든 것들이 우리의 뜻대로 되기를 원합니다, 그렇죠? So what we want, what God wants, are very similar. You know, we want what we created to give us joy, and we want what we created to turn out according to our will. 그렇게 된다면 우리는 너무너무 기쁘고 행복할 것입니다. 그렇죠? Then we will be so happy and so delighted. 그래서 우리가 창세기 1장을 보면, so when we look at Genesis 1, we can see how God is. 하나님이 어떠하신지 우리가 알 수 있습니다. 창세기 1장을 보면. So, and then we could see. 그리고 또 한 가지 우리가 알아야 될 것은 뭐냐면 이 모든 것이 문자적으로 돼 있다는 게 아니라는 것이에요. All of these things are not written literally. 이게 어떤 it's written in a parable, 어떤 비유의 형식으로
쓰여져 있습니다. 그래서 아주 깊은 내용이 이 짧은 이 창세기 1장에 담겨 있습니다. 예를 들어서 제가 보여드릴게요. So let's look at it, okay? So for example, 하나님은 날이 지날 때마다 every time the days pass, there was evening, there was morning, the first day, 그렇죠? There was evening, there was morning, the second day. There was evening, there was morning, the third day, 그렇죠? 자, 우리가 생각하는 evening, 우리가 생각하는 morning, 우리가 생각하는 first day, second day, third day, right? 성경을 읽으면 우리는 when we read the Bible, we feel like we can understand. 우리는 이해할 수 있을 것 같다고 생각합니다. 그렇죠? 왜? 우리가 다 이 모든 단어들을 알기 때문에 we understand all of these words that are in the Bible. morning, evening, 저녁, 아침, 하루, 첫째 날, 둘째 날 다 압니다. 그렇죠? We know what it means. 자, 그렇지만 우리가 one thing that we have to keep in mind. 한 가지 확실하게 알고 있어야 될 건 뭐냐면 하나님이 사는 세상과 우리가 사는 세상은 다르다는 것입니다. The world that God lives in is different than the world that we live in. The world that God lives in, the world that God sees is from a different perspective than the world that we see. 우리는 지구에서 하늘을 보게 됩니다. 그렇죠? We look up at the heavens from the earth. 근데 하나님은 지구에서 꼭 하늘을 보는 게 아니라 우주에서 지구를 내려다볼 수도 있고, 그렇죠? So he doesn't have to be looking at the universe from the earth, but he could be looking down at the earth from the universe. 자, 그래서 이 하나님의 언어를 잘, we have to understand God's language really well. 자, morning and evening, first day, second day, third day. 이래서 사람들은 하나님이 7일 만에 모든 걸 창조했다고 생각합니다. People think that God created everything in 7 days because the Bible said first day, second day, third day, fourth day. 그쵸? 자, 근데 제가 한 가지 여러분의 어떤 perspective를 조금 변해주겠습니다. 우리가 생각하는 morning and evening은 무엇에 달리냐? What does the morning and evening in our concept depend on? 그것은 태양에 달려 있습니다. 그렇죠? It depends on the sun. 태양이 뜨면 when the sun rises, it is morning. When the sun sets, it is evening, right? But 그렇다면 if that's the case, then when did God create the sun? 하나님은 언제 태양을 창조했습니까? God did not create the sun on the first day, right? First day, second day, third day가 있으려면 there has to be the sun, right? But God created the sun. 자, 성경을 보면 He created the sun on the third day. 자, 16절 보겠습니다. Let's look at verse 16. God made two great lights. The greater light to govern the day. 그는 obviously, 그렇죠? 태양이라는 걸 알 수 있죠. And the lesser light to govern the night. And he also made the stars. 그리고 별들도 만들었다 했습니다. And so God set them in the expanse of the sky to give light on the earth. 그래서 하늘에 딱 두고 지구에 빛을 비치게 했습니다. To govern the day and the night and to separate the light from the darkness. 그리고 낮과 밤을 주관하게 하시고 어둠을 나누게 하시고. And God saw that it was. 그러니까 하나님 보니까 it was good. 자, 여기서 그러면 태양과 He created the sun and the moon here. And then 그리고 나서 then there was evening and there was morning, the fourth day. 저녁이 있고 아침이 있었으니 넷째 날이더라. 자, 이렇게 보면 when we look at it like that, we see that 하나님이 얘기하는 evening and morning, the morning and evening God talks about has nothing to do with the sun. 우리가 생각하는 이 태양과 아무 연관이 없는 night and day라는 것입니다. Right? So it means that God did not create the world in 7 literal days. 그래서 하나님이 이 7일 만에 모든 걸 창조하셨다는 게 아니라 하나님의 개념에 7일 만에 창조했다는 거예요. It means that God created the world in 7 God's days, not 7 human days. So if we read the Bible in this way, 우리가 성경을 이렇게 읽다 보면 우리가 예전에 알지 못했던 하나님을 알게 됩니다. We'll be able to know God who we did not know before. So I'm going to continue to create this series of videos. 앞으로 계속해서 이런 비디오를 만들 테니까 여러분들 시간 나면 그때마다 우리 같이 성경도 공부하면서 우리 영어도 공부하겠습니다.